Fire Training, Entrenamiento de Fuego for Gary and Julie Driver Farms. Topics or temas. We'll talk about types of fires, hazard identification, extinction, the evacuation plan, and prevention. Tipos de incendios, identificación de peligros, extinción, plan de evacuación y prevención. There are 5 different types of fires. These are A, B, C, D, and K-type fires. Están 5 tipos de incendios. Están A, B, C, D, o K. Class A, Clase A. These are from wood, paper, cloth, rubber, or plastic. Están de madera, papel, ropa, caucho, plástico. Use wall-mounted fire extinguishers or water. Use algo o los extintores montadores en el pared. Class B, Clase B. These are from oil, grease, paint, gases, aerosols, or gas or diesel. Están de petróleo, grasa, pintar, gases, aerosoles, gasolina, o diesel. Always use wall-mounted extinguishers. Solamente use los extintores montados en la pared. Class C, Clase C. These are from power cords, electric tools, outlets, wiring, computers, and appliances. Están de cables de energía, herramientas eléctricas, outlets, alambrado, ordenadores, y accesorios. Use only wall-mounted extinguishers. Use solamente los extintores montados en la pared. Class D, Clase D. These are from chemicals, fertilizers, pesticides, magnesium, sodium, and certain batteries. Son de químicas, fertilizantes, pesticidas, magnesio, sodio, y baterías. Use only wall-mounted extinguishers. Use solamente los extintores montados en la pared. Class K, Clase K. These are kitchen fires from animal fats, vegetable fat, butter, and cooking oil. Están incendios de cocina. Son de grasa de animales, grasa de vegetales, mantequilla, y aceite de cocina. Use only wall-mounted extinguishers. Use solamente los extintores montados en la pared. Hazards, peligros. Hazards include straw, coveralls, portable heaters, wiring, fuel, cigarettes, welders, and chemicals. Peligros incluyen paja, overoles, fuel, calefactor portátil, alambrado, cigarrillo, soldador, y químicos. What class? ¿Qué clase? Overalls, fuel, portable heater, wiring, welders, straw, and chemicals. Extinction, extinción. Attempt to extinguish the fire if it is safe, and use the nearest wall extinguisher. Intento de extinguir. Si es seguro, utilice el extintor de pared más cercano. If extinguished, si se extingue. Notify your supervisor. Share the fire details, and file a report with the Dunnigan office. Notifique a su supervisor. Comparta los detalles. Presente un informe con Dunnigan office. If unsafe or not extinguished, notify everyone. Evacuate the building. Meet in the evacuation area. Contact the fire department. Notify your supervisor, and share the details, and finally, file a report with the Dunnigan office. Si no es seguro o no se ha extinto, notificar a todos, evacuar, reunirse en la evacuación zona, póngase en el contacto con el fuego departamento, notifique a su supervisor, compartir detalles, archivo de información con la oficina Dunnigan. Evacuation, evacuación,
Stop what you are doing and use the nearest exit to leave the building and meet in the evacuation area. Detenga lo que está haciendo y use la salida más cercana para salir del edificio y encontrarse en el área de evacuación. Here is the emergency map for the Grimes shop. Este es el mapa de emergencia del shop in Grimes. Prevención. Keep it clean. Keep flammable materials away from open flames. Use PPE. Keep the exits clear. Dispose of items properly. Check wiring daily. Turn off equipment when you're done. And store materials properly. Manténlo limpio. Mantén materiales inflamables lejos de las llamas. Utilizar PPE. Mantener las salidas claras. Deshacer los artículos apropiadamente. Verifique el cableado a diario. Apagar el equipo cuando terminado. Y almacene los materiales apropiadamente. And that is all for today. Thank you for your time. Eso es todo por hoy. Gracias para su tiempo. Heat illness, enfermedad del calor. Overview, información general. We will talk about heat exhaustion, heat stroke, their many symptoms, prevention, and treatment. Vamos a hablar al agotamiento por calor, el golpe de calor, los muchos síntomas, prevención y medicación. Causes, las causas. Causes include high temperature, humidity, direct sun, heavy, warm clothing, and increased activity. Las causas incluyen altas temperaturas, humedad, sol directa, ropa pesada y abrigada, y actividad incrementada. Heat exhaustion, agotamiento por calor. Symptoms include headache, dizziness, fainting, profuse sweating, and extreme weakness. Síntomas incluyen dolor de cabeza, mareo, desmayo, abundante sudoración y debilidad extrema. Heat stroke, golpe de calor. This includes dry skin with no sweat, rapid pulse, nausea and vomiting, confusion, or seizures and unconsciousness, piel seca sin sudor, pulso rápido, náusea y vómitos, confusión, convulsiones y inconsciencia. Prevención. Drink lots of water. Wear light clothing. Use sun protection. Avoid caffeine. And take 10-minute breaks every 2 hours in the shade. Bebe mucha agua. Usen ropa ligera. Usen protección solar. Evita la cafeína. Y tomen 10 minutos descansa cada 2 horas a la sombra. Treatment. Medicación. Notify your supervisor. Administer first aid if you are trained to do so. Move to a cool, shaded area. Remove extra layers. Fan or mist the person. And provide cool water without ice. Notifican supervisor. Administran primeros auxilios. Muévete a una área fresca y sombreada. Eliminan capas. Abanican o nieblan la persona. Proporcione agua fresca sin hielo. What do you do? ¿Qué haces? Amanda was working in the sun. She is now sweating a great deal and feels nauseous. What do you do? Amanda estaba trabajando al sol. Ella ahora está sudando mucho y siente náuseas. ¿Qué haces? Take her to the shade. Provide her with water without ice, and suggest that she remove her sweater and wear her short-sleeved shirt to cool down. Llévala ella a la sombra. Dale ella agua sin hielo. Y sugiérele que ella quiten el suéter y que se pongan su camisa de manga corta para que se enfríe.
What do you do? ¿Qué haces? Luis is working in the sun. He is now hot, is not sweating, and is confused. What do you do? Luis está trabajando al sol. Él ahora está caliente, no está sudando, y está confundido. ¿Qué haces? Call your supervisor or 911 immediately. Take him to the shade, remove his sweater, and provide him with water without ice. Talk to him and keep him from passing out. Llame a su supervisor o al 911 inmediatamente. Llévalo a la sombra. Quítate el suéter y dale agua sin hielo. Habla con él y evita que se desmaye. That is all. Está todos. Thank you for your time. Gracias para tu tiempo. Hello everyone, my name is Ashley MacArthur, and today we are going to talk about Harvest Safety 2017 for vine seeds and sunflowers. Buenos días, me llamo Ashley MacArthur. Hoy vamos a hablar la girasoles y semilla de vid. We will discuss the following things: personal protective equipment, combine safety, night operations, what to do before operating machinery and what to do during operating machinery, and we'll follow that with a conclusion. Vamos a hablar a la equipo de protección personal, la seguridad de cosechadora, las operaciones nocturnas, antes de operar maquinaria, durante la operación de maquinaria, y una conclusión. Personal protective equipment. Equipo de protección personal. Este es muy importante. This is very important when you're working in the field. Make sure that you're always wearing the appropriate clothing. Todo el tiempo use siempre ropa apropiadas. Zapatos con punta cerrada, camisas con mangas, pantalones largos, ropa bien equipado, chalecos reflejantes, gafas de seguridad, por tarea, guantes por tarea y uno más, chalecos de seguridad. Es muy importante use todo el tiempo. Considere el uso repelente de mosquitos y protección solar, por ejemplo sombreros, gafas de sol, bloqueador solar, etc. Make sure that you always wear the appropriate clothing. This includes closed-toed shoes, shirts with sleeves, long pants, well-fitting clothes, reflective vests, safety goggles per task, gloves per task, and again, safety vests. Use these at all times. It's very important. Also consider wearing and using mosquito repellent and sun protection. For instance, hats, sunglasses, sunblock, etc. Esta foto no está correcto. This picture is not correct. No use esta ropa. Do not wear these clothes. Combine safety. La seguridad de cosechadora. Make sure that the preventative maintenance is done. Only authorized maintainers may work on combines. Proper maintenance training is required. Make sure that you establish a safe maintenance schedule and stick to it. Always use blocks when working on hydraulics. Las preventivas de mantenimiento. Mantenedores autorizados solo funcionan en cosechadoras. Formación adecuada de mantenimiento. Establecer un programa de seguridad de mantenimiento y se adhieren a ella. Usar bloques cuando se trabaja con hidráulica. Apurando en el camino. Inspeccionar cosechadores antes de pasar. Siga todas las leyes y reglamentos. Flashers, banderas, velocidad, etc. Mueva cosechadores durante las horas diurnas. Mantenga una distancia de seguridad. No utilicen teléfono celular. For road travel, make sure that you inspect the combine before moving it.
Always follow the laws and regulations, including flashers, flags, and speed. Move combines during daylight hours only, keep a safe distance, and do not use your cell phone. Night operations. Las operaciones nocturnas. Encender las luces 30 minutos antes de la puesta del sol. Podrás ver dónde se va, podrás ver posibles desperados y otras personas. Always turn on your lights. Make sure you do so 30 minutes before sunset, so that you may see where you are going and see where others and potential predators are. Wear a reflective vest. Use un chaleco reflectante. Tienes un medio confiable de comunicación, sus radios. Right? Always have reliable means of communication, for example, your radios. And wear appropriate clothing. Make sure that you prepare for the cold, as well as pests and predators, for instance, mosquitoes, snakes, coyotes, etc. Use ropa adecuada para prepararse para el frío y también las plagas y depredadores, por ejemplo, mosquitos, serpientes, coyotes, etc. Before operating machinery, antes de operar maquinaria, drive through and inspect the field. Look for hazards, the field layout, access points, etc. Ensure that you are wearing proper personal protective equipment, or PPE. Have proper training on how to operate the equipment. Only trained personnel may operate combines. And ensure all maintenance is completed and the machine is ready. Do not attempt to repair or service the machine if you are not trained to do so. Conduzca en inspección al campo. Busque peligros, disposición de campo, zanjas, carreteras, etc. Asegurarse de que está el uso de PPE adecuado. Tenga en cuenta los posibles problemas de seguridad. Consulte el manual si es necesario. Tener información adecuada sobre la forma de operar el equipo. Solo personal capital lo puede operar. Asegurarse de que todo el mantenimiento sea completo y la máquina está lista. No modificar o cambiar las características de seguridad. Asegurarse de que todos los protectores y escudos están en su largo y el funcionamiento. ¿Sabes qué hacer en caso de una emergencia? Del extintor, salidas de emergencias y de ventanas. Do not modify or change any safety features. Ensure that all guards and shields are in place and functioning. Know what to do in case of an emergency, and make sure you have your fire extinguisher and that you know where the safety exits are. For example, the windows. During machinery operation, durante la operación de maquinaria, never operate while under the influence, and this includes drugs, alcohol, sleep aids, and other things that impair your judgment. Always wear your seatbelt. Be aware of your surroundings and look for coworkers, equipment, machines, power lines, roads, irrigation, and other items. Do not allow untrained or unauthorized users to operate. Do not use your cell phone while the machine is moving. And do not attempt to clear clogged equipment if the machine is running, for instance, if the power is on. Nunca opere bajo la influencia de drogas, alcohol, somníferos, etc. Use su cinturón de seguridad. Sea consciente de sus alrededores. Compañeros de trabajo, equipos, máquinas, líneas eléctricas, carreteras, irrigación, etc. No permita que personas no capacidades no autorizadas para operar. No utilice sus teléfonos celular mientras la máquina está en movimiento. No intente limpiar el equipo obstructo si la máquina está en funcionamiento, está encendido.
Repostar con precaución. No el tabaquismo, hacerles la manga de combustible, no pie. Demonstras con seguridad. Bajas componentes, acción el freno de estacionamiento, use de baranderas, aprentas y pasos, no saltas fuera de la máquina. Usar el sentido común. Refuel with caution. Do not smoke. Always man the fuel hose, and do not walk away. Dismount safely. Lower the components. Set the parking brake. Use guardrails, grips, and steps, and do not jump off the machine. Always use common sense. Now we have a harvest safety video. It's important to remember that harvest safety is a priority for everyone. La seguridad de la cosecha es una prioridad para todos. So in conclusion, harvest is a busy time of year, and safety is for everyone. Make sure that you always wear your personal protective equipment, especially your reflective vests. Practice combine safety. Follow the safety procedures before and during operation. En conclusión, la cosecha es una y pico del año. La seguridad es para todo el mundo. Siempre use PPE apropiado, por ejemplo, sus chalecos reflejantes. Es muy importante a use esos. La práctica se combina en la seguridad. Siga los procedimientos de seguridad antes y durante la operación. Y esto todo por esta presentación. Gracias por su tiempo. That's all for today. Thank you for your time, and do not forget to take your handout. No se olvide de tomar su folleto. Gracias. Hello everyone, my name is Ashley MacArthur, and today we are going to talk about harvest safety for 2017, specifically for rice, sunflowers, and corn. Buenos días, me llamo Ashley MacArthur. Hoy vamos a hablar a la cosecha 2017 de arroz, girasoles, y maíz. We're going to talk about personal protective equipment, combine safety, night operations, what you should do before operating machinery, as well as what you should do during machinery operation, and then we'll end today with a conclusion to summarize. Vamos a hablar al equipo de protección personal, la seguridad de cosechadoras, las operaciones nocturnas, antes de operar maquinaria, durante la operación de la maquinaria
y también una conclusión. Personal protective equipment, equipo de protección personal. Always wear appropriate clothing. Most importantly, wear your reflective safety vests at all times. Wear closed-toed shoes, shirts with sleeves, long pants with your legs covered, well-fitting clothes, safety goggles per task, gloves per task, and additionally consider wearing or using mosquito repellent and sun protection, for example, hats, sunglasses, sunblock, etc. Use siempre ropa apropiada todo el tiempo. Sus chalecos de seguridad reflejantes use todo el tiempo, es muy importante. También use zapatos con punta cerrada, camisas con mangas, pantalones largos, ropa bien equipado, gafas de seguridad por tarea, guantes por tarea, y también considere el uso repelente de mosquitos y protección solar, por ejemplo, sombreros, gafas de sol, bloqueador, etc. Combine safety, la seguridad de cosechadora. Preventative maintenance. Only authorized maintainers may work on combines. Proper maintenance training is required, and you must establish a safe maintenance schedule and stick to it. Use blocks when working on hydraulics. Las preventivas de mantenimiento. Mantenedoras autorizados solo funcionan en cosechadoras. Formación educada de mantenimiento. Establecer un programa de seguridad de mantenimiento y se adhieren a ella. Usar bloques cuando se trabaja con hidráulicas. Road travel. Ensure that you inspect the combine before moving. Follow all laws and regulations, including flashers, flags, speed, etc. Move combines during daylight hours only. Always keep a safe distance and do not use your cell phone. Apurando en el camino. Inspeccionar cosechadoras antes de pasar. Siga todas las leyes y reglamentos, flashers, banderas, velocidad, etc. Mueva cosechadoras durante las horas diurnas. Mantenga una distancia de seguridad. No utilicen teléfonos celular. Night operations. Las operaciones nocturnas. Turn on your lights 30 minutes before sunset. This helps you to see where you're going as well as see other people and potential predators. Always wear your reflective vest. Have a reliable means of communication, for example, your radios, and wear appropriate clothing. Be prepared for the cold as well as pests and predators, for instance, mosquitoes, snakes, and coyotes. Encender las luces 30 minutos antes de la puesta del sol. Podrás ver dónde se va, podrás ver posibles depredadores y otras personas. Use sus chalecos reflejantes. Tienes un medio confiable de comunicación, por ejemplo, sus radios. Y también usa ropa adecuada para el frío y también para las plagas y depredadoras, por ejemplo, mosquitos, serpientes y coyotes. Before operating machinery. Antes de operar maquinaria. Drive through and inspect the field. Look for hazards, the field layout, and access points, as well as other things that will help make your harvest successful and safe. Ensure you are wearing proper personal protective equipment. Have proper training on how to operate the equipment. Remember, only trained personnel may operate combines. Ensure that all maintenance is completed and the machinery is ready. Do not attempt to repair or service the machine if you are not trained to. Conduzca e inspeccione el campo. Busque peligros, disposición de campo, zanjas, carreteras, etc. Asegúrese de que está el uso de PPE adecuado. Tenga en cuenta los posibles problemas de seguridad. Consulte el manual si es necesario. Tener una formación adecuada sobre la forma de operar el equipo. Solo personal capacitado puede operar.
Asegurarse de que todo el mantenimiento sea completo y la máquina está lista. No intente reparar o realizar el mantenimiento de la máquina si no estás capacitado para. Additionally, do not modify or change safety features. Ensure that all guards and shields are in place and functioning, and know what to do in case of an emergency. Know where the fire extinguishers and safety exits are, for example, your windows. También no modificar o cambiar las características de seguridad. Asegurarse de que todos los protectores y escudos están en su lugar y el funcionamiento. Sabes que ejercer un caso de una emergencia, por ejemplo, del extintor y salidas de emergencias, las ventanas. During machinery operation, durante la operación de maquinaria, never operate while under the influence. Don't use drugs, alcohol, sleep aids, or other things that may impair your judgment. Always wear your seatbelt. Be aware of your surroundings and look for coworkers, other equipment, machines, power lines, roads, irrigation, etc. Do not allow untrained or unauthorized users to operate. Do not use your cell phone while the machine is moving. Do not attempt to clear clogged equipment if the machine is running and the power is on. Nunca opere bajo la influencia de drogas, alcohol, somníferos, etc. Use su cinturón de seguridad todo el tiempo. Sea consciente de sus alrededores, compañeros de trabajo, equipos, máquinas, líneas eléctricas, carreteras, irrigación, etc. No permita que personas no capacitadas, no autorizadas para operar. No utilice sus teléfonos celulares mientras la máquina está en movimiento. No intente limpiar el equipo obstructo si la máquina está en funcionamiento, está encendido. Es muy importante. Additionally, refuel with caution. Do not smoke, man the hose at all time, and do not walk away unless it's an emergency. Always dismount the machine safely. Lower the header or component, set the parking brake, use guardrails, grips, and steps, and do not jump off the machine. Use common sense. If it seems like a bad idea, then it probably is. Repostar con precaución. No el tabaquismo. Observes la manguera de combustible y también no pie, a no ser un caso de emergencia. Desmontas con seguridad. Bajas cabeceras componentes. Acciona el freno de estacionamiento. Use de barandillas y apretones y pasos. No saltas fuera de la máquina de. Usar el sentido común. Si parece una mala idea, a continuación probablemente lo es.
Conclusion. Harvest is a busy time of year, and safety is for everyone. Always wear proper PPE, practice combine safety, and follow the safety procedures before and during operation. La cosecha es una época del año. La seguridad es para todo el mundo. Siempre use PPE apropiado. Practique la seguridad de cosechadoras. Siga los procedimientos de seguridad antes y durante la operación. And that is all for 2017 harvest safety. Está todo por la cosecha de 2017. Do not forget to take your handouts with you. No se olvide de tomar sus folletos con ustedes. Gracias and thank you.